ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುವರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಐ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಐ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವಿಚಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲೌಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅದರ CEO ಮತ್ತು ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾವೇಶ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಶೋ. Thank you so much for having me. ಭಾವೇಶ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಐ? Okay, so AI is artificial intelligence. This is where we train computers to do tasks which usually humans are better at. For example, writing a text, right? Getting a large document and summarizing the key points of the document, writing poetry and things like that, which humans are good at. When the computers become good at it as well, it's called AI. So will it take humans' job? Not really. I think it can automate a lot of tasks that humans used to do, and it's called undifferentiated heavy lifting. That is, things that did not add a lot of value. For example, if you work for organization and all you are doing is checking English and grammar of the text written, AI can do that automatically for you now, right? And it can give suggestions on how to make it better. Or for example, you're writing some very low level code or tests, maybe AI can automate that for you, right? But if you look at the industry, AI has been kind of at the top of the mind for everyone for the last many months. And if you take our large, big IT companies, none of them is laying off people, right? If the headcount is actually increasing quarter over quarter, and we don't see that happening. There's a fear that AI will take away jobs, but actually AI makes jobs more efficient. It is not going to take away jobs. Can you do a brief SWOT analysis of this AI industry and its future? Okay, so for India, I think is both a challenge and opportunity. We do a lot of back-end services for our IT companies does for all over the world, right? So definitely, as those services becomes more efficient with the use of AI, the companies that give us work are going to demand discounts and not increase the rates very aggressively. So that's a bit of worry for the IT industry. But on the other hand, all these companies on the world want to implement AI in their companies as well. And guess who are they going to hire to implement AI in the organizations? Indian IT companies. So the challenge we have is to make sure that we upskill very, very rapidly. We are the best at AI in the world, and we can quickly help other companies all over the world adopt AI. That will create more jobs for us and more opportunities for IT companies. And to grab these opportunities, what should a student do, or what should already a beginner do, or already he is in some position in his company and he is valued in his company? What should he do? He Got or it. she do? Yeah. All right. First of all, learn how to use AI efficiently. I think of it as computers in the 1990s, right? A lot of you will be maybe not even born then, but if you talk to your maybe parents or somebody in that era, a lot of companies did not have computers, and all of a sudden computers start coming in, and the people who did not adopt on how to use computers were forced to retire, and the age of internet and computers came in India. The same way we are now in the age of AI. If you don't upskill yourself, you'll be obsolete, and it'll be hard to kind of have a job that doesn't require AI. So if you are in coding, right, or if you're in marketing, if you are in sales, if you're in operations, any industry, you need to learn how to use AI in your industry so you can be more efficient. For example, in the earlier days, my marketing team used to come with a concept, let's do this kind of ad, that kind of ad. It was only concepts. Today, with the help of AI, they can put the same concepts into the AI and come to me for approval, where they have images of the ads, they have the vision statement, they have the theme, they have sometimes even the videos made of the ad when they come for approval, right? So this automation and the AI makes that much things that much faster. That used to take a lot of time. Same things in operations or coding or writing test cases and things like that. So no matter what industry you are in, you need to upskill yourself in AI. That is a must.
And there's a huge talent shortage of AI enabled individuals in India. If you have the AI, you're in the top of the rank. Any interview you give, and you're able to demonstrate clearly that you can use AI and make the jobs faster, I'm sure you're going to have a heads up compared to others applying for the job. And I know you are a very busy person, and still you are giving the time for me. It's my, My last pleasure. question, and it's like your personal also. You were there in US for more than 14 years, and you work with almost all lots of big companies whom people dream of. Then also you came back to India, and what opportunity you are seeing here for our younger generation, and what driven you to be back here? Sure. I mean, I was in US for 11 years, from 2001, 2011, 12. I work for Amazon and Microsoft. I feel that India is at the cusp of greatness, right? We have a really young population. We have a growing economy. We have to make sure that the future that we create for ourselves, the future of Viksit Bharat by 2047, that we live India, especially guys like us, live India better than what we got, right? That we make it better and better for our future generations. And then we remove the tag of developing nations forever and become a developed nation in the next couple of decades, right? So that's the vision that I drive for. That's what makes me excited. That what makes me wake up in the bed every morning to make sure that we can make the dream of Viksit Bharat 2047 reality for all of us. Thank you, Bhavesh. Thanks for your time. Thank you. Thanks for having me. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಭಾವೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆತಂಕನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಗುಜರಾತ್ನವರು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎ ಐ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ತರ ಇರಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಷ್ಟೇ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರಿ, ಈಗಿಂದಲೇ ನೀವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಎ ಐ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಕಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಎ ಐ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ. ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತನಕ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ. ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಓದ್ತೀರಿ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ನೇರ, ದಿಟ್ಟ, ನಿರಂತರ. ನಮಸ್ಕಾರ.